and then you have to unmute them yourselves, okay? Just 1 second. Because now I have to unmute again, please. Otherwise, yes, thank you. Yeah. Okay, so shall we start or wait 1 more minute? Start, please. I already recording is going on. Sorry? Okay, let's start. All right. Boa noite, bem-vindos à primeira palestra do Tibet House neste semestre. A Tibet House Brasil compartilha a visão e preocupação de Sua Santidade Dalai Lama, e nosso principal interesse é a sobrevivência da civilização e cultura tibetana, que se baseiam na compaixão, não violência, altruísmo e paz interior. Acreditamos que a cultura tibetana é vital e valiosa não somente para o povo tibetano, mas para toda a comunidade global. A Tibet House Brasil está dedicada a preservar e promover a herança única, espiritual e cultural do Tibete. Hoje nós temos aqui o nosso Geshe Fendi lá. Eu acho que todo mundo já conhece ele, mas Geshe Fendi, Nevang Fendi é professor residente do Centro Drepung Losling em Atlanta e bastante próximo de Geshe Lobsang Tenzin Mengi. Geshe Fendi obteve o diploma de Geshe Larampa, que é doutorado em filosofia budista pela Universidade Monástica Drepung Losling em 2001 e posteriormente o grau Nangrampa em estudos tântricos budistas pelo monastério Gume, no sul da Índia, em 2002. Antes de se mudar para os Estados Unidos, Geshe Fendi também atuou como professor residente do Centro Budista Tibetano Lamrim em Joanesburgo, África do Sul, por quase 4 anos. Nossa querida intérprete Jani E. Pili, ela é farmacêutica, bioquímica e intérprete de grandes professores de meditação, certificada para formar professores no programa Cultivating Emotional Balance no Brasil. Over to you, Jani, and over to you, Geshe-la. Okay, so now we'll start, right? Because Yes, I do not Geshe-la. know what you say. Yes, yes. I welcomed you. I welcomed Jani. I welcomed everybody. I introduced your bio you to people, and now kindly we can start the precious lecture. Okay, Yes. thank you. Thank you. So today we'll study on the Guide of Bodhisattva Way of Life by Shanti Deva, and there are 10 chapters. So we specifically choose the chapter number 6, the patient chapter, which is very, very important, and also it is very relevant during these pandemic times. So I choose this patient chapter, and it's very profound and what you call very important practice. And of course, you know, most of you might be know who is Shanti Deva. So I do not want to go detail his biography. I can give available in internet these days. So we don't want to waste the time. So mainly Shanti Deva is the one of the great Indian scholar during the 8th century. And he's from one of the biggest university, the Buddhist Institute in India during 8th century called Nalanda. So he's from that institute, a very scholar, very humble, and he himself is like called the yogi of hidden yogi. So it's a very downlifted
never shows. When the normal people see, this is just simple monk. So for his external, like physical appearance, is remain very simple. But he is a Bodhisattva, and not just only Bodhisattva, he's a really scholars and high practitioners, philosophy, practice, everything. So when you read the text he wrote, the Guide of Bodhisattva Way of Life, you can see how important message you put it in there. So he's the one, the master who very much emphasize on, to cultivate the bodhicitta. We have two different lineage. The lineage, it's what you call, they cultivate bodhicitta through the 7 instructions, cause and effect. One lineage is called switching self and other cherishing mind through that cultivate bodhicitta. So the Shanti Deva is like a founder of this kind of switching self and others cherishing mind through the cultivate bodhicitta, or the compassion, altruism, very much emphasize on altruism, and through the reason, the logic, he put it there. So when you read the whole chapter, the Guide of Bodhisattva, so you can understand who this master is. Então, hoje nós vamos estudar aqui o Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, de Shantideva, né? Essa é uma obra que tem 10 capítulos. Nós, felizmente, temos o texto completo traduzido para o português, então quem quiser chama o Caminho do Bodhisattva, da editora Padmakara. Então, o Geshe Pende escolheu para nós estudarmos aqui o capítulo 6 sobre paciência, que é um capítulo muito importante, é um capítulo importante do ponto de vista da prática. Ele é muito relevante nesses tempos de pandemia e é um ensinamento muito profundo também. Então, ele imagina que todos nós aqui saibamos alguma coisa a respeito de Shantideva, e mesmo que a gente não saiba muito detalhadamente, a gente pode encontrar facilmente informação sobre Shantideva, a biografia de Shantideva na internet. Mas ele foi um grande erudito indiano do século VIII. Ele estudou numa universidade famosa indiana, a Universidade Nalanda, e ele era muito humilde, ele era um grande praticante, mas ele era muito humilde. Então, ele mesmo se autodenominava um yogi oculto, né? Externamente, ele era um simples monge, mas internamente ele era um grande filósofo, um grande praticante, um grande erudito. Ele era um bodhisattva, de fato, né? E esse texto que ele escreveu, então, Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, é um texto muito, muito importante. Então, nesse texto e nos ensinamentos de Shantideva, ele enfatiza muito o cultivo da bodhicitta. E por meio, ele ensina o cultivo da bodhicitta por meio de trocar a mente que se autoaprecia, a mente de autoapreciação, pelo altruísmo. Então, esse é o método, em 7 instruções, que se chama um método de trocar a mente que se autoaprecia, de autoapreciação, pelo altruísmo, né? Pela mente altruísta. Então, se a gente for estudar o texto de Shantideva, a gente vai perceber que tem uma lógica maravilhosa por trás, a gente pode compreender por meio da lógica todo o ensinamento dele. So what should we learn from him is, as a practitioners, important thing is your physical appearance should remain very humble, always. Don't show too much. So sometimes the people, when they do certain type of practice, they're showing too much outside. Then that's not good. That will obstruct your practice. It will maybe creates you more ego, more arrogance. That's not good. So how much you learn
how much you understand the result, the purpose of learning these things, to try to remain more humble. It's not showing to the people. Remain your physically, do not know that much. So remain simple, hitting these things, less obstacle, less arrogance, less ego. So first, our problem, any practice when we do, first obstacle is arrogant, ego. Too much ego, too much arrogance is the first obstacles. Remain with the ego and arrogance. It's very, very difficult to change one's own wrong behavior, one's own negative emotions. Because when you have too much ego, you think whatever I do is the right. All the wrong is others. Your side is always right. You don't see your mistake. If you don't see your own mistake, there's no chance to change the mistake. So that creates by ego. Therefore, first our obstacle, the ego. To get rid of the ego, humble attitude like a Shanti Deva. How scholar he is, but physical appearance, he show like he do not know anything. It's like a very simple that we learn from him. As a practitioners, always try to remain humble and simple as secret. Your practice should keep secret, not too much showing to the people. Então, o que nós temos de muito importante para aprender com Shantideva, né? Shantideva, apesar de ele ser esse grande praticante, esse grande erudito, externamente ele parecia um simples monge. Ele tinha a aparência física externa, era de um monge, simplesmente. Ele era um yogi oculto. E isso é muito importante, porque às vezes quando a gente aprende, estuda alguma coisa, surge o obstáculo da arrogância, né? Em vez de o ensinamento nos ajudar a reduzir a arrogância, a reduzir o nosso ego, ele faz o contrário. Às vezes a gente se sente o ego mais inflado ainda e surge a arrogância. E esse é o primeiro obstáculo que surge na prática. Isso é muito importante, é muito importante a gente lidar com esse obstáculo, manter uma postura humilde, né? Porque o obstáculo do ego e da arrogância, eles nos impedem de enxergar os nossos erros. A gente acha que está sempre certo, o erro está sempre no outro, né? Enquanto a gente não enxerga os próprios erros, comportamentos negativos, emoções negativas, a gente não tem a menor chance de transformar isso. Então, esse é um grande obstáculo e muito difícil de lidar, muito difícil de avançar, né? Então, é isso que a gente uma das primeiras coisas que a gente tem a aprender com Shantideva. Manter essa atitude humilde, manter a nossa prática secreta, né? Não se mostrar como grandes praticantes, manter a nossa prática secreta, para evitar esse obstáculo do ego e da arrogância. So therefore, when we what you call the preliminary practice, one of the preliminary practice we call Yangla Dumba, which means 7 limb practices. So among these 7 limb practices, first practice is prostrations, right? When we go to the temple or wherever, first what we're doing, we learn to do the prostration. That's our first practice. What does that really mean? Of course, there are many other meanings. One of the purpose of doing the prostration is to remain humble, respect, attitude, right? Keep your respect. So you touching your head to the floor, that means not only physical, you're doing prostration without inside, then it's like an exercise, right? True prostration is mentally you cultivating respect, attitudes toward the object of your prostration, either Buddha or whatever deity or guru, wherever doing, you're cultivating respect attitude. That attitude helps you to cultivate humble. So that helps you to reduce your ego and arrogance, right? Your body is trying to touch all the floor. That's how your physical lay down. That means mentally remain very down lifted, very respect.
If you're able to do that, that will tremendous helps you to reduce your mental affliction. Every practice, every dharma study you learn, you use that to antidote to your selfish, your anger. You can able to show or use to reduce, to suppress your mental afflictions. That's why, first practice we're doing is prostration. Então, nas práticas preliminares, que a gente chama, né, uma das organizações dessas práticas preliminares é a prática dos sete ramos, né, que se chama. E a primeira prática desse conjunto de 7 práticas é a prostração. Então, sempre que a gente entra num templo ou se encontra com um grande mestre, a gente se prostra, a gente leva a cabeça e, se possível, o corpo todo para o chão. Isso não é só uma atividade física, né? Não é um exercício físico de se prostrar e se levantar, mas é uma atitude mental de respeito ao objeto da nossa prostração, ao Buda, ao mestre, ao objeto da nossa devoção, né? Então a gente toca a cabeça no chão como uma demonstração de respeito, mas é uma atitude interna, mental. E isso ajuda muito a reduzir o ego, reduzir a arrogância. Nosso corpo vai para o chão, a gente mantém uma atitude de se colocar abaixo do objeto nosso de devoção, de refúgio, uma atitude mental. Isso ajuda muito a reduzir as nossas aflições mentais, né? Então, se a gente faz essa prática, a gente vai de fato usar o Dharma para reduzir o nosso autocentramento e para suprimir as nossas aflições mentais. Se a gente tiver essa atitude de respeito, né, reduzindo a nossa arrogância, o nosso ego. So, Shanti Deva, during that time, because his physical behavior is so simple, the rest of the monks only seeing he has only, they give him the nickname called Busuku Cheva. I don't know how to translate in English. 3 features, right? So what they're seeing is he just eating, go to the bathroom, and sleeping. So 3 features, only doing 3 things. That's how they nicknamed him as the 3 features monk. So that's how he just showing, like people seeing like just simple. He just eat and go to bed and go to toilet. That's the only they think that. So that's how he's showing. So he very scholar, very high practitioners, but never show physical. He remained very humble. That helps him to cultivate, to transform the inner mind, right? Mind training, to train your mind. Too much ego, too much showing outside, it's obstruct to train your mind. Therefore, this is the Shanti Deva, I just, his little story, what we learned from him. Then now I'm going to start the actual teaching. Então, Shantideva, ele tinha essa aparência externa de muita simplicidade. Ele, apesar de ser esse grande praticante, esse grande erudito, ele tinha uma aparência externa de muita simplicidade. Então, o que os outros colegas dele do monastério de Nalanda viam é que ele era isso, um monge muito simples, que só fazia 3 coisas da vida: comer, ir no banheiro e dormir, né? Era isso que os colegas dele viam. Ele tinha um apelido que era Busuko, se eu não me engano, que é a primeira sílaba dessas 3 coisas, né? De quem só come, vai no banheiro e dorme. Era esse o apelido de Shantideva, né? Então, essa atitude muito humilde ajudou muito Shantideva no treinamento da mente, né, em transformar a mente dele. Então, essa foi a pequena história que o Geshe lá quis contar pra gente. Agora ele vai passar para o ensinamento em si. Okay, now the first stanza. Whatever wholesome deeds, such as venerating the Buddhas and generosity, that have been amassed over 1,000 eons, will all be destroyed in one moment of anger. So now, one of the purpose of cultivating patience is to antidote to the anger. So the problem is our anger.
So anger is the one huge problem the human beings we have. So to get rid of this anger, first, we need to really understanding the disadvantages of your anger, not other people's anger, right? We are sometimes very easy to say, oh, our boss is so angry, our neighbors are very angry, very bad. We easily seeing the others' disadvantages of anger, but we don't see our own anger. So that's why the mistake when we, what you call, we do not have any hesitate to use the anger because we do not know the disadvantages of anger. So in order to reduce, eliminate one's anger, first you need to understanding the disadvantages of anger. That's what the first stanza, they're talking about the disadvantages of your anger. Então, o primeiro verso do nosso texto, que vocês devem ter aí, se não tiverem, a gente pode mandar, sejam quais forem os atos benéficos, tais como venerar os Budas e praticar a generosidade, acumulados ao longo de 1000 éons, todos serão destruídos em um só instante de raiva. Então, esse verso, ele mostra as desvantagens da raiva, né? Então, a paciência, que é tratado em todo esse capítulo, ele é o grande antídoto para a raiva. E a raiva, por sua vez, né, é um dos maiores problemas, é um problema gigante que nós, como seres humanos, temos. Então, para nos livrar da raiva, a Shantideva, então, ensina a prática da paciência, de cultivar a paciência. Então, a primeira coisa que a gente precisaria fazer para se livrar da raiva seria tomar consciência das desvantagens da nossa própria raiva. Não da raiva do patrão, do chefe, ou da raiva do vizinho. Da nossa própria raiva. É muito fácil de falar, olha, como aquela raiva da pessoa é horrível, mas a nossa própria raiva é que importa, né? Para que a gente possa, então, deixar de ter essa atitude de não hesitar em demonstrar a raiva, em agir com base na raiva, né? Para isso, a gente precisa compreender, primeiramente, as desvantagens da raiva. E esse é o que o primeiro verso mostra, as desvantagens da raiva. So, what is the first disadvantages of anger? So, there's two, they explain. One, the disadvantages of anger, which is we don't see. Another one, the disadvantage of anger, we can see. So here the first stanza is talking about the disadvantages of your anger, which is right now, we don't see that. So what does that mean? Here saying, one moment of your anger, right, will destroy us, the eons of your virtues, merit, you accumulate through generosity, ethics, and all our kind of parameters. Through that you accumulate virtues merit, like eons of virtues merit will destroy by one moment of anger. How dangerous, right, these angers are. But we don't see these things right now. So therefore, when you read, this is not only the Shantideva says that. When you go to the sutras, also Buddha himself saying that same things. So one moment of anger will destroy eons of your virtues and merits. So first, knowing that, then usually when you're doing the Muendo practice, you're just repeating the 100,000 prostration, 100,000 offerings, so many things. It's one of the purpose is to cultivate virtuous merits, right? To cultivate the virtuous merits. But these virtues and merit will destroy by those anger. So you maybe 1, 2, 3 years doing Muendo practice, but sometimes you do not have any hesitate to feel anger towards other. That means this one moment of anger, whole your hard work, damage, right, finished. You still do not know sometimes.
So that's why you should understanding how dangerous this emotion is, how much it destroy your virtuous merits. Então, a primeira desvantagem que Shantideva apresenta no texto é uma que a gente não vê. A gente não vê que um instante de raiva destrói muitos éons de méritos acumulados, de virtudes acumuladas. Não é só o Shantideva que diz isso, o Buda também diz isso, né? Mas a gente não sabe disso, a gente não enxerga. Então, quando a gente faz a prática de Nondro e faz 100 mil acumulações de prostrações, 100 mil acumulações de oferendas, é um trabalho duro que a gente faz na prática de Nondro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente passa 2, 3 anos fazendo a acumulação do Nondro e não hesita em demonstrar raiva, em agir com base na raiva. E isso, não hesita em fazer isso. A gente faz isso, né? Sem saber que isso está destruindo todo o nosso trabalho duro em acumulação dos méritos e de virtudes, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender, reconhecer, saber a desvantagem que a raiva nos causa, de destruição de muitos e muitos anos e éons de mérito, de acumulação de méritos. So, now thousands of eons of the virtue destroyed by one moment of anger, but what kind of object? Because the Shantideva didn't say to whom. So just your family member to angry, that will destroy whom? It's not very clear in that text. But when you go to the Chantakirti, right, one of the great Indian master, the Chantakirti, Madhyamika philosopher, Madhyamika consequences, right, middle way consequence philosopher, one of the reliable master. So according to his into the middle way, he says, indeed, anger felt towards the Bodhisattvas destroy in instant the virtue gathered by generosity and morality over 100 eons. Thus, there is no evil similar to intolerance. So here, your specific object is the Bodhisattva. So if you feel one moment of anger towards Bodhisattva, then it will destroy hundreds eons of your virtues and merit. So according to the Chantakirti text, it's clarified which objects. And there are certain sutra also they use specific the object Bodhisattva, right? Now question is, the problem is we do not know who is Bodhisattva, right? Bodhisattva doesn't mean come out and I am Bodhisattva. Bodhisattva doesn't mean who sit on the huge throne and doing some kind of special master, right? Bodhisattva can be homeless. Bodhisattva can be just ordinary beings, like Shantideva himself. He just shows as a very, very ordinary, simple beings. Nobody thinks he's Bodhisattva. So there are many Bodhisattvas who appear as just ordinaries. So therefore, we need to be really carefully, right? If you feel anger towards them, then your eons of 1,000 eons of your virtues gone. So that's how we should be, be carefully. Então, uma coisa que o Shantideva não explica aqui é qual é o objeto que é importante de a gente não agir com raiva, né? Contra quem a raiva é dirigida, vamos dizer assim, né? A quem a raiva é dirigida. A que tipo de ser que essa raiva é dirigida. O Shantideva não explica isso, né? Que poderia levar à eliminação de éons de práticas das paramitas, né? De generosidade, de ética, de moralidade e tudo mais. Mas Chandrakirti, que é um grande filósofo da Madhyamika da consequência, né? Ele explica no Enter the Middle Way, adentrando o caminho do meio, pode ser em português, talvez. Ele diz que, de fato, a raiva dirigida contra um Bodhisattva, ela elimina ou ela destrói
milhões de éons de práticas de generosidade, moralidade, dos méritos que são gerados por essas práticas, né? Então, o pior defeito é a intolerância. Então, é isso que o Chandrakirti esclarece, né? Que é contra os bodhisattvas, que a raiva, quando a raiva é dirigida aos bodhisattvas, é que ela destrói muitos éons de prática. A questão é, como é que a gente vai saber quem é um bodhisattva? Né? Os bodhisattvas, eles não se declaram, olha, eu sou um bodhisattva, ou eles não necessariamente são grandes mestres, ou eles entram em tronos muito elevados. Como Shantideva, que era um monge super simples, era um grande bodhisattva, pode ser que a gente encontre com um mendigo que é bodhisattva, né? Podem ser seres muito simples, podem ser bodhisattva. Então a gente nunca sabe quem é que é bodhisattva e com quem que a gente deveria ter esse tipo de cuidado. Então, a questão é, nós temos que agir com muito cuidado realmente, né? Porque pode ser um bodhisattva na nossa frente e a gente pode não saber. So, then the second stanza, there's no evil like hatred and no fortitude like patience. Thus, I should strive in various ways to meditate on patience. So, second one, same, there is no evil like hatred. So we do have variety mental afflictions, attachment, arrogance, jealousy, selfish. There are variety, right? Negative emotions we do have. All these negative emotions are the causes of our suffering, no doubt. But among these negative emotions, one of the most danger means scary is the anger, hatred. That's why I say there is no evil like hatred. So hatred, anger, why? Because it destroying your virtues. Like maybe you spend so much time to cultivate compassion, love, but as soon as when the anger arises, that compassion, it's finished, right? Love, it's decline, because love and anger is direct opposite mind. Anger wants to harm them, wants to distance. Love, he wants to bring it back, feel dear, feel close, to bring harmony. Anger is destroying all this, make distant. So this opposite mind, as soon as when anger arises, your love and compassion will going to be declining. So it's so powerful, the danger, the emotion will going to destroy not just your virtues, merits, also the compassions, love, and which love and compassions are the fundamental seed, right? It's the fundamental seed of bodhicitta, to generate bodhicitta. Strong bodhicitta based on strong love and compassion. If you have very strong love and compassion, your bodhicitta become a very strong. If your compassion is light, bodhicitta become a light. It's the compassion is the main seed to cultivate the bodhicitta. So anger is the one most danger emotion will going to be destroy your compassion. That's why it's called there is no evil like hatred. Então, o segundo verso não existe mal que se iguale ao ódio e nenhuma força moral ou fortitude, que é uma palavra que a gente não usa muito, mas nenhuma força moral como a paciência. Portanto, devo me esforçar de várias maneiras para meditar na paciência. Então, nós temos uma grande variedade de aflições mentais, como apego, arrogância, egoísmo, e todas elas levam a sofrimento, isso não tem dúvida nenhuma. Mas entre todas essas, a mais perigosa, a aflição mental mais perigosa é o ódio, ou a raiva, né? Porque eles destroem a virtude, né? Todo esforço que nós fazemos para cultivar amor e compaixão, ele é destruído pela raiva.
E por quê? É porque a raiva e o amor, eles são mentes opostas, diametralmente opostas. Enquanto o amor cultiva a proximidade, o bem-querer, a harmonia, a raiva cultiva a separação. A raiva leva à separação, né? Elas são mentes exatamente opostas. E esse é um problema da raiva. Ela não só destrói os méritos, né? Mas ela destrói o amor e a compaixão, que são as sementes fundamentais da bodhicitta. Então, quanto mais forte a nossa compaixão, mais forte a nossa bodhicitta. Quanto mais fraca a nossa compaixão, mais fraca a nossa bodhicitta. Então, a raiva, ela é potente em destruir a semente da bodhicitta, que é a própria compaixão. Então, por isso que o Shantideva diz aqui que não existe mal que se iguale ao ódio. So, then and no fortitude like patience. So the direct opposite of the anger is the patience, forbearance. So the patience and forbearance will directly suppress your anger. Like when the water is so much boiling, right? At the moment, so much boiling. When you put one chunk of ice in the water, that water immediately it's calmed down, right? Like that. If the patience and tolerance, if you're able to cultivate patience at that moment, the anger, the fire will suppress, will calm down. So that's why the patience is the one very important practice, will directly, antidote to your anger. That's why it's called and no fortitude like patience. Among the many practice we have, but the patience is the one. It's like a medicine to cure your anger disease. Therefore, I should strive to various ways to meditate on patience. Because of that reason, I should put effort, right? Diligent effort constantly to cultivate patience, but to cultivate patience through variety way, not only one way or two way, many different way. That means that kind of patient tolerance, how should we cultivate? Through the analytical meditation. So variety way means you have to think so many different reasons, logic, evidence. Through that you can cultivate patience, because it's not easy. So some meditation you say, oh, I just visualize Buddha in front of us, or I just focus on my breath. This kind of single point of meditation, you don't need to analyze, right? You just remain there. But when you become so much angry, how can you do this? It's not easy. You have to think disadvantages of anger. How should I calm down? What should I think? What reason I should think to make myself calm down? So that's called various way to meditate, to exercise your mind to cultivate your patience. It's not easy just sit like that and just think one. Not like that. You have to do analytical meditations. Então, a segunda frase desse segundo verso, né? É: em nenhuma força moral como a paciência. Não existe mal que se iguale ao ódio e nenhuma força moral como a paciência, né? Então, a tolerância ou a paciência são os antídotos diretos da raiva. São como uma pedra de gelo que se coloca numa panela de água fervendo, né? Assim que você coloca o gelo ali, o calor da água se reduz. Então é como se fosse, a paciência é como se fosse essa pedra de gelo que se coloca na água fervendo para reduzir o calor daquela água, né? Então ela acalma o calor da raiva. A paciência arrefece o fogo da raiva. E para isso, depois o Shantideva diz, eu devo me esforçar de várias maneiras, né? Então eu vou cultivar esse remédio para a doença da raiva de várias maneiras, não de uma maneira só, e de uma forma diligente também, fazer muitos esforços e usar muitos diferentes métodos, né? Então, como é que a gente faz para cultivar a paciência nesse caso? A gente usa
a meditação analítica. A gente usa vários raciocínios diferentes, contempla várias evidências diferentes, porque não é uma coisa fácil. A gente pode ter uma prática simples de visualizar um Buda na nossa frente, ou de prestar atenção na respiração, mas na hora que a raiva aparecer, isso não vai ajudar muito. A gente vai precisar lançar mão, né, desse tipo de meditação analítica, que entende as desvantagens, que sabe como fazer para se acalmar naquele momento, que vai trazer várias reflexões sobre o que fazer nesse momento, né? Não apenas se sentar. A gente vai precisar de vários métodos aqui para lidar com a paciência, né? Então eu vou me esforçar de várias maneiras para meditar na paciência. So this stanza, what is that talking here is sometimes, yes, this anger is so bad, right? We're saying, oh, I really don't like this. You feel disgust to your anger or something. But sometimes people feel hopeless, right? Oh, yes, I have an anger issue, but there's no way to get rid of my anger. Sometimes when you work, in your company, there might be many problems around there. You have to associate with your big boss, which is so angry, whatever. So people may thinking, living in this kind of conditioned life, there's no way, to get rid of your anger. So you feel hopeless, right? You feel, this is not good, but you do not have some kind of courage to stop this. So because of that reason, here they're saying, no fortitude like a patient, which means, yes, your anger, that mental disease, they have a medicine, it's curable. There is a medicine to cure your angers. So that's how they're showing this second stanza, giving you don't need to feel hopeless. You don't need to feel like, oh, I can't do it, it's impossible. They say, no, there is a medicine. It's called the patience. So if you cultivate that patience, how bad situation you live it, but your anger is possible. It is possible to reduce, to suppress, finally to eliminate. So that gives you some kind of hope, encourage. Então, nesse segundo verso, Shantideva está dizendo para nós que existe um remédio, né, para a raiva. Muitas vezes a gente pode pensar assim, raiva é horrível, eu sinto raiva, eu tenho esse problema, mas eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo me livrar da raiva, de jeito nenhum, não tem jeito, né? A gente pode perder a esperança, pode ser que a gente viva num ambiente em que muitas coisas despertem raiva na gente, a gente não sabe como lidar, e a gente se desespera, perde a esperança, não tem nenhum encorajamento para se livrar da raiva, para lidar com a raiva. Mas o que o Shantideva está dizendo aqui é que não existe nenhuma força moral como a paciência. Quer dizer, ele está apresentando o remédio para nós, né? Está dizendo para nós, sim, é possível, e o remédio é cultivar a paciência, né? E dessa maneira, você vai poder, então, diminuir, né, a força da raiva e até mesmo eliminar toda a raiva, né? Então, é isso. Esse segundo verso é um encorajamento para nós, para a gente poder saber que existe uma possibilidade de lidar com a raiva. So now the conclusion here, when you put it into the practice, right? Analytical meditation within these two stanzas. How should we put it analytical meditation? Which means first, you realizing you have anger issues, right? So these practices are not about judge to the people, right? It's not about, he's angry, she's angry. As soon as when you say, I read this text, they say anger is not like there's no evil like hatred. It's very bad. Yes, my boss is so angry. Yes, my husband is angry. My wife is angry. If you think that way, if you apply into that kind of situation, you are not qualified to study in this chapter. You are not qualified to practice. Not qualified, which means that teaching
will not benefit to you. So therefore, first, I mentioned earlier, to humble attitude, it's all about your anger. It's not about to judge the other people's anger. Other people's anger, their responsibility. Your anger, you are only the person can overcome, can change. Nobody able to change your anger. Even Buddha, he can't take out your anger. It's your responsibility. Same, others' anger, they need to change. You can't just take out the other's anger, right? You can able to take that. You give advice, something, but finally make their decision. Same here. So through understanding that, recognizing your anger first. Então, agora, no final ele fala da prática, né? Então, como é que a gente vai praticar essa meditação analítica? Então, o primeiro ponto é reconhecer a nossa própria raiva. Muitas vezes você vê um ensinamento assim, fala assim, raiva, não tem coisa pior que a raiva. Você fala assim, raiva é horrível. Meu chefe, ele tá sempre com raiva. Minha mulher também, meu marido também. Então a gente fica sempre apontando outras pessoas que sentem raiva, né? Se você faz isso, quando recebe um ensinamento desse, você não é qualificado para receber esse ensinamento. Significa que esse ensinamento não vai te beneficiar. Porque só você que vai poder lidar com a sua própria raiva. Ninguém vai poder transformar a sua raiva. Nem o próprio Buda conseguiria fazer isso. A única pessoa que pode transformar a própria raiva é você mesmo. Então, se você recebe um ensinamento desse, em vez de olhar para a sua própria raiva, aponta nos outros, isso não vai funcionar, você não vai se beneficiar disso, né? Então, o primeiro ponto, então, para a gente começar a praticar é reconhecer a nossa própria raiva. So then when you recognize your own anger, maybe the reason because of the pandemic during these days, right? And maybe because of your politics, maybe from the leaders or whatever reason, because of that reason, you oftenly feel that angers, hatred, and you're recognizing, yes, I do have this emotion. Now, this emotion, how dangerous. That's why they say there is no evil like a hatred. My hatred, it's like an evil. The devil will going to destroy your virtues, your merits, like eons of, the virtues mass you accumulate will going to be destroyed this. Not only that, this anger and hatred will obstruct to cultivate your love, your compassions, so forth. So through understanding that, you feel this anger is really, really danger. It's like a devil. So through understanding that, what you need, I need to change that. I need to get rid of my anger. I need to reduce my anger. So in order to do this, reduce my anger, one of the best meditation during this pandemic time is the patience, tolerance, forgiveness. So these are the best medicine will helps me to reduce, to eliminate my angers. So through that, what you need to feel is you want to get rid of your anger through understanding the disadvantages. You have a very strong desire, wish to cultivate patience, tolerance, forgiveness, right? That kind of attitudes. Meditate to cultivate that type of attitudes. That's the purpose of these two stanzas when you put it into the meditation. Então, esses dois versos, eles estão nos oferecendo uma estratégia de prática, né? Então, o primeiro ponto é reconhecer a nossa própria raiva. Então, bom, nesse tempo da pandemia, eu sinto raiva por causa da pandemia, por causa da política, por causa do presidente, qualquer que seja a razão. O primeiro ponto é, sim, eu sinto raiva, né? O segundo ponto seria entender, refletir,
e chegar a essa compreensão de que a raiva é de fato um mal, ela é de fato perigosa, ela destrói os nossos méritos acumulados por erros de prática, e além disso, ela destrói a própria semente do amor, da compaixão que a gente quer cultivar. Ela impede, ela é um obstáculo para o cultivo da bodhicitta, do amor e da compaixão. Então, esse é o segundo ponto, a gente compreende as desvantagens da raiva. O terceiro ponto é gerar um desejo de se livrar da raiva e de cultivar as qualidades que são antídotos para a raiva. Então, cultivar a paciência, cultivar a tolerância, cultivar o perdão, deixa ela falou. Então, a gente cultiva essa atitude, né, de reconhecer a raiva, de entender quais são as desvantagens da raiva e de cultivar esse desejo, essa atitude de querer se livrar da raiva e de cultivar os antídotos. É disso que trata esses dois primeiros versos. So it's just simple. Doesn't mean you have to sit in the front of the altar and do these meditations, right? You're sitting on your couch or in the yard, you're drinking your coffee, just sit and think, just reading these two stanzas and apply and think this till your feeling arises. You feel like really I need to get rid of my anger, my hatred. You feel like some kind of fear to this anger and hatred. And you feel like I really need to cultivate patience and tolerance, that kind of desire, that kind of intention. When these things arises, then you just remain with that. Just remain with that feeling as much as you can. So first, analytical meditation, right? Thinking all this reason out of that investigate analytical meditation. When feeling arises, then you just single upon a meditation. Just remain with that feeling as much as you can. Então isso significa, o que a gente faz então, afinal? A gente só se senta em frente do altar, fica tomando um chá, lendo os versos, né? Esses versos de Shantideva. Não, a gente pratica primeiro essa meditação analítica, fazendo todas essas reflexões que o Geshe-la propôs para nós, né? Depois a gente faz brotar esse sentimento, esse desejo, essa intenção de realmente se livrar da raiva, de realmente cultivar os antídotos contra a raiva. A gente faz brotar esse sentimento, esse desejo. E quando brota esse sentimento, esse desejo, essa intenção, a gente permanece em contato com isso pelo maior tempo que a gente conseguir. Então, essa é a prática, né? Refletir analiticamente, depois fazer brotar, de fato, esse desejo que vai nos mover, essa intenção, e permanecer em contato com essa intenção o maior tempo possível. É assim que a gente pratica. So instead of just sitting there complaining to the government or president or pandemic and this guy complaining and accusing again, you repeating in your mind what you're doing, you meditating on anger. Result, you become so much angry now. That's how. So whatever you think, it's in your hand. Nobody force you. So whatever you think, if that thinking is not healthy, it's not benefiting you, then don't think about this, right? Rather something which is benefiting you, you just think. So therefore, sometimes we becoming what you call habit. You know, when we call too much, when you think that way, you become addictions, right? If you drink too much alcohol, you become alcoholic addiction. Same, when you think this negative again and again and again, eventually, whenever you sit, these thoughts will come, these negative thoughts. And the result of thinking those negative thoughts, because you're so used to think that, you're thinking this. So very used to think that this oftenly result every day, every time you feel angry, you feel hatred, not happy. So you're hurting yourself. Another word is you meditating your anger. That means you are not really smart, right? Not really smart. You abusing yourself. So therefore think, okay, rather instead of I think that way, I should think
what I mentioned earlier, these two stanzas, I should think that way, much change. You can heal from this kind of depression, anxiety, fear, all kind of mental problem. You can heal, but it take a time. Not just 1 minute thing, it change. Not. It will take a weeks and months, but slowly, slowly, it will help to heal from those pain. Então, em vez de a gente ficar sentado ali reclamando e acusando a política, a pandemia, o presidente, não sei quem, outra pessoa, quando a gente faz isso, fica pensando sobre isso, fazendo brotar esses sentimentos, a gente está cultivando a raiva. É isso que a gente está fazendo, a gente está meditando sobre a raiva. E isso cria um hábito na nossa mente. Toda hora, o que vai brotar? Raiva. É como se a gente tá cultivando a raiva, na verdade, né? Ela falou que isso não é uma coisa muito esperta da nossa parte, né? Não é uma coisa muito inteligente de se fazer. É como se a gente estivesse se ferindo, né? Criando esse hábito que é negativo, que nos faz sofrer e cultivando isso, né? Então, tudo que a gente pensa, a forma como a gente lida, a forma como a gente pensa sobre as coisas, é uma escolha nossa. Então, a gente pode pensar sobre coisas negativas e isso vai ter um resultado negativo, raiva, por exemplo. Ou a gente pode não pensar sobre isso, a gente pode se proteger, né? A gente pode pensar sobre sobre esses dois versos, cultivar a paciência, cultivar algo que vai nos transformar, que vai nos curar, que vai nos ajudar a lidar com a depressão, com o medo, com todo tipo de sofrimento. Né? Então, isso leva tempo, não vai acontecer de uma hora para outra. Pode ser que leve semana, pode ser que leve meses, né? Mas é uma prática que a gente tem à nossa disposição, né? A gente, em vez de cultivar alguma coisa que vai nos ferir, a gente vai cultivar alguma coisa que vai nos curar. So then the next stanza number 3, my mind will not experience peace if it foster painful thoughts of hatred. I shall find no joy or happiness, unable to sleep. I shall feel unsettled. So now, third stanza is talk about the disadvantages of anger, which is you can see, right? The previous two stanza, the disadvantages of anger, which is you don't see that much. Now this third stanza, it's the disadvantages anger you can see right now. So here it's saying, my mind will not experience peace, right? Which means as soon as when you feel anger, your inner peace, the joy is gone, right? Like for instance, you arrange beautiful fancy party. You put so much money, preparation, to invite your friends and the family to make beautiful, fancy party. Purpose is for happiness, joy, right? That's the purpose. So during that party, you are enjoying with this beautiful party, something you see, something you hear, something wrong there. As soon as when you feel anger, at the moment you are in the party, as soon as when that anger arises, first result of the anger is your joy, your peace is gone. Not at all there, right? Anger with happiness, impossible. Nobody's saying, I'm very happy and I'm very angry, right? It's impossible. If you are very angry, that means your happiness is gone. So you spend so much money, so much time to prepare this fancy party is for happiness. But that happiness and peace destroy not from outside there, your anger. As soon as that anger arises, your peace is gone. That's why he's saying, my mind will not experience peace if it fosters painful thoughts of hatred. When hatred arises, it's very painful, very uncomfortable, right? Very unhappy feelings there. So that feeling of anger will destroy your peace of mind. Então, o terceiro verso é
minha mente não experienciará paz se fomentar pensamentos dolorosos de ódio. Não encontrarei alegria ou felicidade, serei incapaz de dormir e me sentirei inquieto. Então, esse verso ele fala sobre as desvantagens da raiva que a gente consegue ver. A segunda estrofe, segundo verso, falava sobre desvantagens que a gente não vê, né? Essa terceira não, ela fala sobre coisas que a gente vê, que a gente consegue perceber, né? Então, vamos supor, a gente consegue perceber quando não está em paz, quando a gente está... quando não está se sentindo feliz, ou não dorme, ou fica inquieto, a gente consegue ver isso, né? Então, vamos supor, você planejou uma festa, né? Você quis fazer uma festa, gastou um tempão, gastou dinheiro, se esforçou para convidar as pessoas, só para ficar bem, porque o propósito era que todo mundo ficasse bem, que você se sentisse feliz com a festa. Mas aí alguma coisa acontece nessa festa, se alguma coisa acontecer nessa festa que fizer você sentir raiva, a primeira coisa que acaba é a sua alegria, a sua paz, isso vai embora imediatamente, né? Então tudo aquele esforço que você fez para se sentir feliz na festa vai embora na hora, né? E o sentimento de alegria e de raiva, eles não são possíveis de serem sentidos ao mesmo tempo. Assim, ninguém fala, ai, que raiva que eu tô sentindo, ai, como eu tô feliz. Ninguém fala isso, né? O sentimento de raiva é um sentimento doloroso. É um sentimento que traz infelicidade, é uma sensação que traz infelicidade, é uma emoção que traz dor, né? Então, a terceira estrofe fala disso, né? A raiva, ela vai destruir a alegria e a paz da sua mente. Vai ser um dos primeiros efeitos da raiva que você vai poder perceber, é esse, né? And it's saying, I shall find no joy or happiness, unable to sleep, I shall feel unsettled. So that anger, as soon as when it arises, I shall not find no joy, no happiness, right? Your joy, your happiness will destroy by your anger. Unable to sleep. Sometimes you become so much angry, then you go to the sleep, you're thinking this again, repeat it, then even you can't sleep well, right? Or you go to the office, you have a big fight with somebody else, you feel so much angry, you come back, and after you supper, go to the bed, you're thinking this guy again and again, and you can't able to sleep these things. It destroy your sleep. Then I shall feel unstable. So your mind will never remain stable. It's very unstable, very emotion. It's a very roller coaster like emotions. So all these problems, all these sufferings, who created? Your anger, your hatred. But unfortunately, you do not know that. According to the Buddhist psychologist term, we used to be saying all these mental afflictions, anger, hatred, all this mental part of ignorance. You call maripa, part of ignorance, which means because of you so much angry, you still do not know. You think these people disturb me, those people, hurt me, destroy my party, destroy this. Actually, it's your anger, but you still do not know. You're fighting to whom? You're fighting to the other people, not to your anger. That's why you miss the target. Therefore, how much you put in things, your problem never solved it, never solved the problems. Still, constantly, one after one, we're constantly experiencing these sufferings because of the missed the target. Então, nesse verso ele fala, não encontrarei alegria e felicidade, serei incapaz de dormir e me sentirei inquieto, né? Então, a gente entende isso, a gente briga com alguém ou sente raiva, aí briga com alguém no trabalho, aí vai para casa, janta, vai dormir, não consegue dormir de jeito nenhum, a gente fica repetindo a situação, pensando e sentindo tudo aquilo outra vez, né? A gente não consegue, a nossa mente não perde completamente a estabilidade, né? A gente não consegue evitar, a gente fica nessa montanha russa emocional, né?
e sofrendo, e o problema se repete. E a gente nunca consegue compreender exatamente o que afinal de contas, está causando esse sofrimento. Então, na psicologia budista, a gente estuda as aflições mentais como sendo parte da ignorância, parte de Maripa, né? É a culpa, vamos dizer assim, desse sofrimento, o culpado desse sofrimento, são as nossas aflições mentais. Mas o que a gente faz? A gente aponta as coisas externas, a gente aponta pessoas, situações, a gente culpa coisas externas. E a gente erra o alvo. Porque, na verdade, o responsável mesmo pelo sofrimento não são as pessoas, não são as situações, é a raiva. Então, como a gente erra o alvo, a gente nunca consegue resolver o problema, ele se repete vez após vez, né? Porque a gente erra o alvo, a gente não reconhece a raiva como sendo a verdadeira causa do nosso sofrimento. So then the next stanza, a master who has hatred is in danger of being killed, even by those who for their wealth and happiness depend upon his kindness. So stanza 4 is same. Disadvantages of anger, which is you can see. Even the master, the owner of the company, who have a problem with the anger, who has a hatred, is danger of being killed. Even, that anger will danger to destroy you, to kill you, to destroy your relationship with them. That anger, how dangerous it is. Even that anger will finally destroy everything towards you. He is saying, even by those who for their wealth and happiness depend upon his kindness. The people workers, right? You are the owner of that. Who 100% depend on your wealth and happiness depend upon you, your kindness, because they're working for you. They're surviving by your monies. But because of anger, your anger those people will going to become your enemy, right? These are the people who depend on your kindness, their wealth and everything depend on you, but finally, supposed to be those people should be remain with very good relationship, trust, becoming one of the best friends, because those people are surviving by your money. But because of your anger, those people will turn into your enemy, or possible to kill you also. So that's how this anger will destroy everything. That's how he's saying how dangerous your anger is. Então, quarta estrofe é assim: um patrão que tem ódio corre perigo de ser morto até mesmo por aqueles que por sua riqueza e felicidade dependem de sua bondade. Então, as pessoas que dependem de alguém que sente raiva, que sente ódio, elas deveriam se sentir gratas, ou deveriam ter uma boa relação com esse chefe, com esse dono dessa empresa onde eles trabalham e cuja felicidade riqueza e felicidade dependem dessa pessoa, né? Mas o ódio que essa pessoa dirige a quem depende dela pode transformar essas pessoas em inimigos, né? Correndo risco até mesmo de matar essa pessoa. Então, esse verso também fala sobre as desvantagens que a gente consegue ver, né? Ela fala sobre o poder que a raiva tem de destruir todas as coisas, todos os relacionamentos, até mesmo de quem, entre partes que são dependentes uma da outra, né? Like as a family member, maybe the father of the family who works so hard to take care of their children, years and years, right? Educate them, food, shelter, everything. All these children are 100% relying. Their happiness is 100% rely on their fathers. But because of the anger, the issue the father has, that anger finally will destroy your relationship with your children. These children, instead of becoming your friend,
they turn into your enemy. That is possible, right? Some situation, the parents and the children looks like they're becoming enemy each other, not talking each other, stay very distant, they're becoming more enemies. Those who make that divided, who make that, what you call distant, the anger, hatreds. So these anger and hatred can come everywhere in your family, in your society, in the nations, everywhere. So this is very dangerous. The disease will going to kill every your happiness, your joy, harmony, everything. Então, por exemplo, isso pode acontecer, pode ser exemplificado também na família, né? Então, um pai, por exemplo, que trabalha duro para educar, para alimentar, para criar os filhos, mas que tem raiva, que age com raiva contra os filhos, né? Então, os filhos, em vez de terem uma boa relação, acabam se tornando inimigos. Então, a gente vê famílias que os pais são inimigos dos filhos, não se falam, né? Não tem nenhum tipo de relação boa. Os filhos acabam se tornando, filhos e pais acabam se tornando inimigos. Isso acontece em várias situações. A gente pode pensar na família, na sociedade, nas nações, mas quem que causou isso, né? Qual é a causa verdadeira disso? A causa é a raiva, né? Então, a raiva é uma doença muito perigosa. Ela vai matar a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa harmonia. Sometimes we thinking as a parents, they're saying, I helped my child so much. Finally, these children, why they hate to us, right? Same like a company, the owner, the boss of the companies, they might be thinking, I am the person to helping them, to give them money, to surviving. But the result of that, all of my workers becoming like my enemy. They're complaining me, they're criticizing me, become very bad relationship into there. So why they're doing? So we think that way. But actually, because of your anger, your hatred, destroy all your hard work, all your what you call kindness, all your hard work you've done will destroy by your anger. But you still do not see that way. That's why sometimes you feel shocked. Why these people are doing this? Why that? Because you used to treat those people with, when you become angry, you might be shouting them, you're screaming them, you're saying very hate speech toward them, you're showing physical, very violent to them, even you paying money, whatever, same time, your action behave, the violent, you act them, so you put to the other's brain, you put very bad message, showing I am scary people, I'm the danger people, I will shout you, I will destroy, sort of you giving that information towards their brain. So they store these things. One side, you're paying money, helping them, but the other side, you have all these horrible things you do, and these other side of these things makes whatever you done good things will not that much appreciate, will going to be destroyer. So sometimes the person don't see these things, then they doing all, then finally they feel shock. They feel, why these people doing this? You have so much caution. Actually, it's because of your anger. Então a gente vê situações, né, de pais que pensam assim, nossa, eu me esforcei tanto para criar meus filhos e eles me tratam mal, eles não reconhecem. Ou então, chefes, né, eu pago tão bem essas pessoas e faço tanto por eles, mas eles me criticam, eles me reclamam comigo. E a pessoa não entende, né, o que acontece. Ela ela fica meio chocada, assim, ela fala, como, né, que isso pode acontecer? Elas não conseguem entender que se por um lado elas fazem coisas boas, pagam, dão dinheiro, né, ou protegem, ou oferecem coisas materiais, por outro lado, elas, quando sentem raiva, elas gritam, elas falam coisas
horríveis para o outro, elas maltratam a pessoa. Então, esse jeito de lidar com as pessoas, com raiva, né, com a raiva presente, isso dá uma mensagem para o outro de que, olha, eu sou perigoso, eu sou uma pessoa perigosa, eu posso te destruir se eu quiser, né? Então fica uma coisa conflituosa, assim. Por um lado você oferece as coisas, por outro lado você representa uma ameaça para o outro, né? Então a pessoa pode não compreender, não enxergar, né? O que está causando isso, né? É a raiva que a pessoa, quando está tomada pela raiva, age dessa maneira. Ela não consegue enxergar que essa é a causa desses conflitos, né? E a pessoa não entende, porque afinal de contas eu faço tanto por ele, mas no fim me trata mal, a pessoa não consegue entender. So I mentioned earlier that anger, it's part of marikpa. It's called ignorance. That's how when you feel angry, it completely makes you blind you. You don't see the real. So as a human beings, our nature, we want to show beautiful. We want to show handsome, right? I always say that. So because of that reason, we put so much money, we spend so much time to make this face beautiful, right? We put the colors and all kinds of things. It's called the makeup or something. So we try to make beautiful and handsome, which is, as a human, you want to show beautiful to others. That's nature, right? Wants to show beautiful. But that beautiful, who will going to destroy it? That beautiful face? Not outside there, nobody. Anger. As soon as that anger, the emotion arises, this very beautiful, handsome, fancy face will turn into very scary, right? Very wrathful, ugly, cheap face, right? So do you know that? Of course, we do not know that. If we know that, of course, we're not going to do these things. We're not going to show this because our nature, we want to show beautiful. That's why we spend so much money and time to make this beautiful. We do not want that, but you don't see. As soon as when anger, the emotion arises, these expensive face turn into very scary, very ugly. Nobody wants to see this face, right? So they're destroying by one's own anger. But we still do not know that. That's how it's called marikpata, ignorance. It's blind, it's blind you. You don't see reality, what you're doing. That's how it destroys the anger. How much you're destroying. Então, um pouquinho de tempo atrás, o Geshe-la falou que a raiva é parte da ignorância, né, de Marikpa. Porque quando ela se instala, ela nos cega. A gente não consegue enxergar mais a realidade, né? Então, o Geshe-la sempre dá esse exemplo de que a gente gasta um dinheiro comprando cosméticos para não sei o quê, para arrumar o rosto, pinta, né, maquiagem, porque a gente quer se mostrar, a gente quer parecer bonita, né? A gente quer mostrar uma cara bonita, um rosto bonito. Daí, quando a raiva surge, o rosto da gente fica deformado completamente, fica horroroso, né? Então, esse rosto de raiva, ninguém gosta de ver um rosto com raiva. Você joga fora todo o dinheiro que você gastou, o tempo que você gastou tentando se arrumar, né? Então, o rosto da raiva é um rosto feio. Se a gente soubesse, a gente não mostrava isso, né? Mas a gente não sabe. Porque é isso, a gente não enxerga, né? Quando a raiva quando a gente está tomado pela raiva, a gente fica cego, né? De raiva. A gente até fala isso, ficou cego de raiva. Faz parte da ignorância. So then your speech will turn into very negative. The words comes out from your mouth. It's very harsh and it's not nice to hear. Whoever hearing the word out of anger, they hurt them. They do not want to listen,
hear, even though you are not talking to them, even you're talking to other people, whoever hear that word, it's something hurt, it disturbs them, right? But you still do not know that. You still do not know how much you hurting to the people. Each harsh word you using, actually, it destroying your dignities, your values, your inner beauties, your relationships, your fames, everything destroying. Each time when you say, you're destroying each time, but you still do not know. To make, how much you spend time, money to try to promote yourself, your reputation, your fame, try to be nice to the people. So you're trying to make better relationship with others, better friendship, good reputation, working so hard to make that. But one moment of anger, that hate speech, will destroy all of these things. But still, you still do not know these things. A fala da raiva também é uma fala negativa, né? É uma fala de palavras duras, é uma fala que não é boa de se ouvir. Ninguém gosta de ouvir uma fala de raiva, ainda que não seja, mesmo que seja com você, né? Se ouve alguém gritando, falando com raiva, você não quer ouvir, aquilo perturba a gente, né? A gente não quer ouvir, ainda que não seja com a gente, né? Mas ainda assim a gente não compreende isso, a gente não consegue imaginar o quanto que a nossa fala de raiva fere as pessoas, quanto que a gente machuca o outro com as palavras de raiva que saem da nossa boca com raiva, né? A gente ainda não... A gente não consegue ver isso, né? A gente não enxerga isso no momento da raiva, especialmente, né? Então a raiva acaba destruindo a nossa dignidade, os nossos valores, a nossa beleza interna. E ainda assim a gente não enxerga. Todo o trabalho que a gente tem em construir relações, em construir uma boa reputação, ou em construir uma fama positiva, tudo isso é destruído pela raiva. E ainda assim a gente não enxerga. So therefore, when you're becoming so much angry, then when you say these things in front of your children or your family members, each time when you're saying this word, each time you were showing this wrathful face, you're teaching, you're putting the message to those children, the young children, right? So they are even you are not telling them, but because of you saying, they're seeing things, they're hearing these things, you're putting the anger message, bad behave to them. Because of that influence, sometimes the children become similar, same behave. It's learned from you. But the parents, as a parents, they do not want the children should be angry person. Children should be violent person. They're very much worried about their children to try to stay healthy, nice person, very kind person. They want them. But your day-to-day life, your behave, your speech will teaching to your children about these violent things. But you still do not know. That's how this anger, how danger, it's sit in your heart and controlling you, right? To do all these horrible things, damaging you, damage your children, damage your relationships, your friendships, everything by your anger. Então a gente diz essas palavras duras, de raiva, violentas, faz essas caras de raiva na frente das crianças e elas aprendem isso. Elas aprendem isso com os pais, ainda que os pais não digam, faça isso com raiva, eles não dizem isso, mas as crianças aprendem, essa mensagem ela é enviada para a criança. Ainda assim a gente não enxerga isso, né? Então, em algum momento a criança vai acabar tendo o mesmo comportamento violento que os pais, e não é uma coisa que os pais desejam. Os pais querem ter filhos que são gentis, que são bondosos, mas ao mesmo tempo os pais enviam essa mensagem para as crianças, né? Mensagem de agir com raiva, de se comportar com raiva, de se render à raiva. Então a raiva ela fica alojada no nosso coração.
né? Pronta para destruir as nossas relações, a nossa paz, a nossa alegria. Ela está ali, alojada ali, pronta para destruir as coisas, né? Esse é o poder da raiva. Then finally, in brief, it is in the stanza fifth, the last two lines. In brief, do we finish the stanza 4, right? Yes, right. Okay, stanza 5. By it, the friends and relatives are disheartened, though drawn by my generosity, they will not trust me. So that's how, when the person becomes so much angry every time, then you destroy everything finally, they will not going to trust you. So trust is the very important, because as the human beings, your happiness is depend on others, your families and others, right? Fundamental Buddhist concept, Buddhist philosophy, there is nothing, any single things who exist independently, right? We talk about emptiness. There's nothing, any single thing who exists independently. That means anything who exists depend on others. Anything, even in order to exist this flower is also depend on each petals, right? Without that, that flower will not going to be exist. Same, anything in order to exist, you are dependent on others. That's a reality. You can't avoid it. That's the reality. Based on that, your happiness is depend on families, friends, and others. That's so because of that reason, in order to live happy, you have to have good relationship with others, right? So that good relationship based on trust. Without trust, never come good relationships. So the anger is the mind who will going to destroy the trust. That's how they're saying, generosity, they will not trust me. Even you give money and whatever you do, deep of their heart, they will not going to trust. They say, oh, this is scary guy. He's a very angry guy. You have to stay back. Just take a money, run away, right? Sometimes when you give the food to the certain monkey who they feel scared, just come here in front of you, grab the food, they run away because they're scared. They're not trust you. Exactly the same. Human beings, you give money, you're a big boss, they rely on that. As soon as they got the money, they run away. So because of that, they're scared because of your anger. Então, verso 5, né? Assim, amigos e parentes se sentem desapontados. Embora atraídos pela minha generosidade, eles não confiarão em mim. Em suma, não há ninguém que viva feliz com raiva. Na verdade, o Geshe-la só explicou as duas primeiras frases. Então, as pessoas precisam de confiança, né? Então, confiança é um tema muito importante. Então, como seres humanos, nós dependemos de outros, né? Dos outros. Tudo depende de outras coisas. Esse é um ensinamento fundamental budista, da interdependência de todas as coisas. Não há nada que não dependa de alguma coisa, né? Tudo depende de outras coisas. Então, por exemplo, a flor lá que o Geshe-la estava mostrando depende das pétalas dela, né? Da mesma maneira, a nossa felicidade depende da felicidade dos outros. Então, nós precisamos construir relações boas com os outros. E o ingrediente fundamental de uma boa relação é confiança. Então, se você é uma pessoa que a todo momento reage com raiva, as pessoas não vão conseguir confiar em você. Então vai ser tipo assim, aquele chefe que é bravo e sempre sente raiva dos outros, né? Tipo assim, você pega o seu salário e sai correndo, você não vai confiar nesse chefe. Como aquele um macaquinho que tem medo, assim, você oferece uma comida para ele, ele vem morrendo de medo, pega a comida e sai correndo, ele não fica ali, né? Porque ele não confia em você. Você é uma pessoa perigosa para ele, né? Então, da mesma maneira, se as pessoas não conseguirem confiar em nós, se nós a todo momento reagimos com raiva, a gente vai ser uma pessoa que causa medo, né? Que não inspira confiança. Não é possível estabelecer
confiança com uma pessoa assim, que a todo momento reage com raiva, né? Então, as relações são muito prejudicadas, podem ser destruídas mesmo pela raiva. So sometimes we have a misunderstanding. We're thinking as long as you have money, as long as you have a power, you can bring everybody comes to you. Right? That's how we think. That's how the people try to focus only make a money and power. Then you think you can control to everybody's. Actually, it's not. I mentioned earlier. Of course, because of your power, because of money, people may come there because of your power, because of money. I mentioned earlier, like a monkey. As long as you have a mango, the monkeys will come there. They need mango. They come there for mango. Not they come there for you. Okay? As long as they got the mango, they run away. Right? Same. As long as when you have power, your money, people come. But people come there for your money, for your power, not for you. That's important to think. When they got the money, when they got something, they run away. When you need real, they are not there. That's how we should understand. Então a gente pode, às vezes, ter uma falsa compreensão, né? Uma falsa crença de que se a gente tiver dinheiro e poder, as pessoas vão permanecer ao nosso lado, né? A gente tem a sensação de que a gente vai poder controlar todas as coisas, controlar as pessoas, mas não é verdade. Da mesma forma que o macaquinho lá, ele precisa da manga, que tem, da manga fruta, né? Da manga que você quer dar para ele. Ele não precisa de você. Ele vai pegar a manga e sair correndo. Então, as relações com pessoas que maltratam o outro, que sentem raiva, mas que têm dinheiro, que têm poder, elas vão ser iguais, assim, as pessoas vão se aproximar de você. Por causa do seu dinheiro, por causa do seu poder, não por causa de você. E aí, quando você precisar das pessoas mesmo, elas não vão estar lá para você. So those people are not your true friends. They are your money friends. They are your power friends. When you really struggle, when you have a problem, when you need those people, that time, those people are nothing there. When you call them, they say, oh, I'm busy, I'm this, even they're not going to pick up your phone. You lose. Why? Because then you should understanding all these people come because of your money, power. So why they behave like that? Because you have anger issues, too much ego, too much anger. That's how you destroy the trust relationships. So relationship comes based on trust each others. Then based on that kind of relationship, when even you lose everything, when you have so much suffer, those people always there. When you need, your friends are always be there. So that type of relationship comes from the trust. So anger is the one danger will destroy all of these things. Então, essas pessoas que têm dinheiro e poder e que, ao mesmo tempo, maltratam as pessoas e reagem com raiva o tempo todo, essas pessoas não têm amigos verdadeiros, né? As pessoas são amigas do dinheiro, do poder dessa pessoa, não da pessoa, né? Porque, na verdade, a base dos relacionamentos é a confiança. Então, se você constrói relacionamentos com essa base de confiança, então, no momento em que você precisar das pessoas, elas vão estar lá para você, né? Ao passo que essas pessoas que a base da relação é o dinheiro e o poder, quando a pessoa precisar de alguém, o outro não vai nem atender o telefone. Ah, desculpa, estou ocupado, não vai nem atender, né? Mas se a relação é baseada na confiança, então as pessoas vão estar sempre disponíveis para você, né? E a raiva destrói essa base das relações, que é a confiança. Então, esse o perigo, é o poder de destruição que a raiva tem sobre as relações. And finally, the conclusion of the disadvantages of anger. The second two line, the stanza 5. In brief, there is nobody who lives happily with anger. It's a really, really powerful. There is nobody who lives happily with the anger. That means even your physical life is luxuries, right? You wear a very fancy dress. You
front of your table, you have a fancy dish around there. But living with the anger, you will never experiencing happiness. So that's why they say, in brief, there's nobody who lives happily with the anger. As long as anger is burning there, then even whatever you wear, the fancy thing, you are not happy. Your physical body is, you wear very things, very luxury life, but the person who live in that luxury, not happy at all. Então, o resumo do que Shantideva falou até agora é assim, em suma, não há ninguém que viva feliz com raiva. Essa é uma conclusão, ela é super poderosa. Essa conclusão é muito poderosa, se a gente pensar, né? Ninguém é feliz com raiva. Então, não importa o luxo que você possa ter externamente, roupas maravilhosas, restaurantes maravilhosos, se a pessoa está queimando por dentro de raiva, ela não vai estar feliz de jeito nenhum, independente das condições super maravilhosas que ela tem externamente, né? Então, enquanto a raiva estiver ardendo dentro da pessoa, a felicidade não vai ser possível. Então, essa conclusão é muito, muito importante, muito poderosa. Then the next stanza, stanza 6, hence the enemy anger creates suffering such as these. So all this I mentioned earlier, all the disadvantages of anger, hence the enemy anger. Through that understanding, your anger is your enemy, right? That's why I call enemy anger. Enemy, majority people think enemy means oversee or something, this or that. So what is the definition of enemy? Enemy means who destroy your happiness, who hurts you, who harms you, who doing this? Your anger. So hence the enemy anger creates suffering such as these, all we mentioned earlier, then you feel, really, I need to get rid of my anger. The conclusion is here. So all these stanza you study, you're listening, you're thinking, the way you need to conclude is you should feel, really my enemy is my anger, my hatred is my true enemy. So therefore, I really need to get rid of my anger. I need to suppress them, so I need to get rid of that anger. So that's the final, what you call, conclusions on meditate on disadvantages of anger. Então, esse verso 6 é a conclusão dos versos anteriores, né? Logo, o inimigo, a raiva, né? A raiva, esse meu inimigo, poderia ser mais bonita essa tradução. Logo, a raiva, esse meu inimigo, cria sofrimentos como esses, todos, que o Geshe-la mostrou para nós, como desvantagens da raiva, tudo que foi mencionado, né? Então, quando a gente reflete sobre todos esses pontos que o Geshe-la levantou aqui, então a gente entende que o nosso verdadeiro inimigo é a raiva. Porque qual que é a definição de inimigo? Definição de inimigo é aquele que destrói sua felicidade, aquele que te fere, te machuca, te prejudica. Isso é a definição de inimigo. Então não são as coisas externas, né? Esse inimigo é o inimigo interno, tá dentro, é a raiva. Né? Então, quando a gente realmente compreende, conclui e sente isso, então surge essa intenção verdadeira de se livrar definitivamente da raiva. Mas só a partir dessa reflexão toda, né? De a gente compreender quais são todos os sofrimentos, né, que a raiva traz e que o verdadeiro inimigo, então, é a raiva. So now, through this meditation, now you need to examine yourself, right? Test yourself. What test is when you look at, when you go to the, what you call clinic, hospitals, when the doctor diagnoses you have certain type of life-threatening disease, right? As soon as when you hear what you feel panic, right? You feel so much worry. You feel so much fear. You research what kind of treatment, which doctor, which hospital has the best treatment. You panic. You're searching all these things. That means you really do not want that disease, right? That's the result. Similarly,
You go to the temple, church, wherever spiritual place. Your spiritual teachers diagnose you have an anger disease. Or you go to the psychologists, psychiatrists, then their diagnosis, you have an anger issues. When you diagnose you have an anger issue, do you feel that same? Not at all. When you say you have anger issue, oh, it's normal. You nothing feel any little fear, nothing. That much you know. You still do not understanding the disadvantages of anger. You so much fear about that disease, but you do not have that much fear about your anger. Lack of understanding the disadvantages of anger. From the Buddhist perspective, anger is more danger. Like a life-threatening disease, how danger it will destroy one life, kill you. But the anger, how much it is not only one life, it can destroy your next life also. But you still do not feel anything. That's how we know I still do not understanding the disadvantages of my anger, because I do not have any worry about my anger. That's why I do not have desire to change my anger. So if you do not have any desire to change your anger, how are you going to change that anger? Anger themselves never change. You have to change to them. In order to change them, you have to have very strong desire to wish to change. So you do not have that desire. How can you change this anger? Então, agora que a gente já estudou todas as desvantagens da raiva, a gente pode fazer um teste, um autoexame. Um teste nós mesmos, né? Nos testar. Então, vamos imaginar que a gente vai, sei lá, num médico, num hospital, faz uns exames, e aí o médico fala que a gente tem uma doença que vai nos matar. O que a gente faz quando a gente recebe esse diagnóstico? Você tem uma doença e você vai morrer dessa doença, né? O que a gente faz? A gente entra em pânico, a gente vai na internet, pesquisa qual é o hospital que tem o melhor tratamento, qual é o melhor médico. A gente faz qualquer coisa para se livrar daquela doença que vai matar a gente, né? Então, por quê? Porque a gente entendeu, né, que a gente vai morrer, a gente entendeu o problema que aquela doença vai nos trazer, né? Agora, outra situação, tipo a nossa agora, assim. A gente vai num templo, a gente vai conversar com um professor espiritual, ou a gente vai no psicólogo, vai no psiquiatra, e aí a gente recebe o seguinte diagnóstico: olha, você tem problemas com a raiva. O que a gente vai fazer? A gente vai se sentir igual se a gente recebesse um diagnóstico de uma doença que vai nos matar? A gente não vai nem se preocupar. Falar, normal, sentir raiva, todo mundo sente. Qual que é o problema que tem isso, né? Então, a gente não tem o menor problema com esse diagnóstico da raiva. A gente recebe esse diagnóstico, mas não tem problema nenhum, né? Então, se a gente recebe um diagnóstico desse, se a gente olha, né, para nossa vida, e olha, tem problemas com a raiva, e a gente não sente medo, né? Não vê que tem um problema, que precisa fazer alguma coisa a respeito, é porque a gente não entendeu quais são as desvantagens da raiva. Se a gente tivesse entendido, a gente estaria com o mesmo medo que a gente teria quando recebe um diagnóstico de uma doença terminal, assim. O Buda, do ponto de vista do budista, né, a raiva, ela é muito pior do que uma doença que vai nos matar. Porque uma doença que vai nos matar prejudica esta nossa vida. A raiva prejudica muitas e muitas e muitas vidas. Do ponto de vista budista, a raiva é um diagnóstico muito pior, né? Mas enquanto a gente não sentir medo de receber esse diagnóstico, de ter recebido, né, esse diagnóstico, a gente não vai sentir nenhuma vontade de mudar, a gente não vai se preocupar. A gente não vai ter nenhuma vontade de mudar, de transformar isso. E a raiva, ela não vai se transformar sozinha. Ela vai precisar que a gente sinta esse desejo, essa intenção verdadeira de transformar a raiva, de acabar com ela, né? A raiva nunca vai se transformar sozinha. Então, esse é o nosso teste. A gente precisa ver se a gente passou no teste ou não, né? Se a gente não estiver desesperado, é porque a gente não passou no teste, a gente não entendeu, né? So then finally the next stanza, the stanza 6, the next two lines. But whoever assiduously overcomes it find happiness now and hereafter. So these two lines is talking about the advantages of patience, tolerance. So whoever, strongly, effortlessly
to overcome your anger. You will find happiness in this life and hereafter, next and next and next life also. So when you overcome your anger, so that means who will going to overcome your anger? Your patience, tolerance. These medicine, patience, tolerance, or forbearance, or forgiveness, these are the medicine will going to overcome your anger disease, right? So that's how important the patient is. So therefore, this two lines is talk about the advantages of patience. Então, os dois últimos frases do verso 6 falam sobre as vantagens da paciência. Então, mas quem o supera, né? Quem supera esse inimigo da raiva, ele encontra felicidade agora e no futuro. Então, são as vantagens de cultivar a paciência, a tolerância, o perdão, né? Esses são os antídotos que vão nos ajudar a curar essa doença que é a raiva. Okay, now we're going to leave it here. And any questions? Então agora hoje a gente vai parar por aqui e aí a gente tem um tempo para fazer perguntas para o Geshpend. Acho que eu não li as duas últimas frases, só ler rapidinho. Mas quem o supera diligentemente encontra felicidade agora e no futuro. Desculpa, não li, só comentei assim. Mas aí a gente para por aqui. Agora acho que a gente pode deixar vocês abrirem o microfone se quiserem, né, Shelley? E aí pode abrir o microfone e fazer a pergunta em português e eu traduzo para o Geshpend. Certo? Sim. Mais fácil do que escrever no chat. Qualquer modo. Então pronto, pessoal, agora já pode fazer pergunta. Acho que a Mércia abriu o microfone. Você quer fazer uma pergunta, Mércia? Estava pensando sobre essa questão da repetição. Uhum. Quando a gente tem raiva ou qualquer outro tipo de sentimento, a gente fica pensando muito, né, sobre uma determinada questão. Uhum. E eu tenho observando que os ensinamentos tibetanos, eles também trabalham com a repetição dos mantras, né? Aí, nesse sentido da repetição, também tem essa questão da meditação, mas tem a questão didática também, né? Mas também a raiva, de certa forma, ela vem para ensinar alguma coisa para a gente, né? E outro dia eu li um poema de uma poeta brasileira, e ela escreve sobre a raiva e o sentimento de vingança, né? E no poema dela eu percebi que ela usa o vingar, que tem a mesma raiz da palavra vingança, vingar, mas vingar no sentido de florescer, né? Mas eu não estou entendendo. Qual que é a sua pergunta? Como você gostaria que eu formulasse a pergunta para o Geshpend? A minha pergunta é justamente sobre essa questão da repetição, né? Qual o sentido da repetição para conter o irracionalismo, para conter a raiva, mas ao mesmo tempo essa raiva ela vem para nos ensinar alguma coisa, né? Será que eu posso formular então qual seria o papel? Se a raiva tem algum papel, posso formular assim ou não? Algo a nos ensinar? Eu envio por e-mail, depois é melhor. Não. Eu vou fazer essa pergunta, que talvez seja uma pergunta comum, assim. Geshe-la, Mércia was talking about we can make repetitions and reciting mantras or reciting ways of antidote the anger. But at the same time, she's questioning whether
anger has some kind of role or something to teach us, like kind of maybe positive role in our lives, something to teach us? Or should we? Yeah, may I intervene? For example, I just like to add to Mercia's question. Sometimes I like to be angry with my kid. It's not a real anger, it's a pretend anger, or maybe it's a little bit real anger also. But that is some time to direct his attention away for something that might harm him, and he wouldn't understand because he's a kid. So can we see anger sometimes in a positive light, right? Does it add on to Mercia's question, Jenny? Yeah, maybe. Uhum. Então a Shelly falou assim, às vezes ela com o filho dela, ela quer, ela não tá sentindo raiva de verdade, assim, mas ela meio que finge que tá com raiva porque ele pode se machucar fazendo alguma coisa, né? Então, será que a gente pode trazer alguma coisa de positivo para a raiva? Ela tem alguma característica que seja positiva? You're muted, Geshe-la. Okay. So, yes, anger, actually, anger is the non-virtuous mind, right? The general, any angers, it's called the non-virtuous mind. But of course, non-virtuous mind, through the skillful way, you can make little benefit here, there, that possible. But out of anger, what you do, you can do this without anger. So out of love, you can show wrathful face, you can show all kinds of behave, what you're doing out of anger. For instance, from the Buddhist Vajrayana perspective, we do have many wrathful deities around there, right? That doesn't mean those deities are angry. So out of sincerely care to other beings, they're physically showing as a wrathful. So similarly, out of compassion, out of patience and love, physically, you can show any actions, which action is most suited with, to deal with that problem. No angry doesn't mean you always be accept others' things. You always be smile and accepting other. That doesn't mean be compassion, be love doesn't mean you always show smile. That's called the blind compassions, right? The compassion, the anger, compassion means you sincerely care to them. So out of you care to the children, sometimes you saying nice things will not going to be effective. Then you have to show a little bit powerful behaves. So from that perspective, of course, if it's an individual like ordinary people, if you stay away with the anger, it's better, because when you use this thing, one time you use, it comes next time again. It's like alcohol. You drink one time, 2 times, 3 times, it becomes eventually, it's addictions. Similarly, this kind of emotions. Of course, there are certain things a little bit helps you, but slowly, it's becoming very easily. Whenever the children do, that emotion will come because you become so familiar with that. Then eventually problem is, out of anger, when you do things, sometimes you lose the, what you call the measurement, how much you go. Because you become so emotion, you go too much, then instead of benefit, it can create bad influence to the children's. Without anger, out of sincere love, you're showing wrathful, whatever you're doing, but you're using more intelligent, not by emotion. It's by intelligence. You always have measure how much you can go, right? So, of course, through the anger, you can learn many things. Her caution before the questions, yes, you can get many lessons from the angers, but getting lesson doesn't mean it's good, right? So you can learn many good lessons from the bad things you've done in the past. Many things learned. So that doesn't mean it's bad means completely get rid of this. You can, from you, which way you look,
you look in the negative way, you look in the positive way. So it's in your hand. Então, de uma forma geral, a gente diz então que a raiva é uma mente não virtuosa, né? Porque ela em geral, a raiva é considerada uma mente não virtuosa, mas é possível que ela traga benefício, né? O ponto é que a gente pode fazer uma mesma coisa sem a raiva, né? Então, se a gente for, como a Shelley estava dizendo, né, para, sei lá, lidar com um filho que está fazendo uma coisa ruim, né? E a gente entende que a melhor forma de agir naquele momento é fazendo uma cara feia, é dando um grito, é agindo externamente como se estivesse com raiva, né? Talvez esse seja realmente a melhor coisa a se fazer, a ação mais adequada naquela situação. Mas ela vai vir da compaixão, do amor, do cuidado verdadeiro com a criança. O ponto é que a gente pode perder a noção de medida quando a gente faz isso. E aquilo pode se tornar um hábito. Então, toda vez que a criança fizer uma determinada coisa, a nossa reação vai ser raiva, né? E aquilo vai se tornando um hábito. E a gente tem sempre esse risco de perder a noção do quanto a gente vai colocar de energia ali, né? Perder a noção de medida, né? Então, para nós, pessoas comuns, é melhor a gente ficar um pouco longe da raiva, né? Existe no Vajrayana, a gente tem as deidades que são iradas, né? Elas mostram aquela cara de raiva, assim, mas elas não estão com raiva, né? São meios hábeis. Então é possível isso, usar a raiva como meio hábil, mas para nós, pessoas comuns, é melhor não. E voltando um pouco para a pergunta da Mércia, ela perguntou se a gente não pode aprender alguma coisa com a raiva, né? Foi um dos pontos que ela tocou. O Geshe-la disse que sim, a gente pode aprender coisas com a raiva, mas isso não significa que seja bom, né? A gente pode olhar para as experiências passadas e aprender com as nossas experiências passadas, né? De raiva. E dependendo do olhar que a gente der para isso, isso vai poder trazer benefício ou não, né? Vai ser positivo ou não, dependendo de como a gente olhar para essas experiências, né? Denilson, me ajuda, por favor, hein? Formula a pergunta, assim, fácil. A pergunta é assim, eu percebo que uma coisa que me faz ficar tomado de raiva é quando eu me sinto feito de bobo, traído, menosprezado, enganado. Então, eu queria perguntar duas coisas. Quando a gente entende alguns gatilhos, isso pode ajudar de que forma? E a segunda pergunta é, esse gatilho meu mesmo, de me sentir humilhado, como eu posso escapar disso? So he said that he knows that one thing that triggers the anger for him is when he feels cheated or insulted or when someone does not respect him, disrespected. So he knows this is a trigger for him for anger. So knowing this, that these situations are triggers for him to feel anger, how can he deal with the triggers and to maybe avoid them, or how can he practice for not having these triggers anymore? How can he deal with this sense of disrespectfulness, or how can he deactivate, let's say, this trigger? Actually, next teachings will comes how to deal with the anger, will come the detailed information there. So right now, today, we just talk about the disadvantages of anger. Now the next step will, how can you deal with this kind of situation? But simple answer is, being angry to the people who disrespect, who cheat, whatever they've done, living with anger will not going to fix that problem, that mistake, will not going to fix it. Instead of that, it hurts you more. It increases more suffering. That's the first thing. But not feeling angry doesn't mean I accept these things that I mentioned earlier. So people sometimes big misunderstanding, not be loved doesn't mean I accept whatever they've done. When the people make a mistake,
mistakes are the mistake. We have to fix it, of course. Otherwise, if you don't fix it, that mistake will create more problems. You have to fix it. But because of the mistake doesn't mean I need to feel angry, because that emotion is not going to fix your problems. It's increase the problems. So through understanding on that way, then use your intelligent wisdom. So it is saying your patience, your compassion, when you utilize, when you put it into the form, action, you need assistance of wisdom. So the wisdom will figure out how should we fix that? How should we change that? How should, not by emotion. The emotion blind the wisdom. It can create the problem. So first, make sure, calm down your mind, not feel angry, think about all this advantage we talk about. Second thing is, I need to fix these problems. So you utilize your wisdom, your intelligence, what kind of action I need to apply in order to fix these problems. Então, os próximos dias dos ensinamentos do Geshe Pende, das próximas quintas-feiras, né, vão tratar de como lidar com a raiva, né? Vão ser os próximos capítulos. Agora, por enquanto, a gente está olhando para as desvantagens da raiva, mas o que ele disse é que, assim, a raiva, quando você se sente desrespeitado, se sente trapaceado, o que é que seja, né? E você sente raiva, não ajuda nada, né? Não resolve o problema. E então tem isso, não resolve o problema. Agora, quando ele diz pra gente não sentir raiva, não significa que a gente não deve resolver o problema. Problemas são problemas, erros são erros e precisam ser consertados, né? O ponto é que, para a gente poder consertar os erros, né, ou lidar com essas situações a partir da compaixão e da paciência, a gente vai precisar de sabedoria, de inteligência e de sabedoria. E a raiva vai nos cegar, não vai deixar a gente enxergar isso, né? A gente não consegue usar a sabedoria quando está com raiva, né? Então, primeira coisa, acalma, né? Acalma essa raiva, né? E daí, o ponto seguinte vai ser cultivar essa sabedoria, a inteligência, a sabedoria, para entender qual que vai ser a melhor ação para ser tomada naquele momento para realmente resolver o problema. Mas seja como for, não vai ser a raiva que vai te ajudar. E a paciência vai ajudar. Então, por enquanto, a gente precisa refletir sobre isso, sobre as desvantagens da raiva, né, e as vantagens da paciência. But of course, apply into the action, it is not easy. It is difficult. Saying easy, but put it into the practice is very difficult. But that's why we need to do first this meditation, analytical meditation, think about again. Then you should use that meditation, you apply it to your struggles. So it's not just easy to do. It is difficult. It is hard, but it is very powerful. It's one of the best, a skill to deal with these problems. Então, tomar essas ações a partir desse lugar de compaixão e de sabedoria não é uma coisa fácil. É muito mais fácil dizer do que fazer, né? Mas é justo por isso que a gente precisa praticar, olhar, refletir de fato sobre esses ensinamentos, praticar isso, né? Para que esse antídoto da paciência seja realmente cultivado, ele esteja realmente à nossa disposição ali, né? Mas não é uma coisa fácil de fazer, a gente vai precisar de prática para poder aplicar nas situações de conflito mesmo, de problemas que a gente vai ter na vida mesmo, né? Yoni, it's already time to end the session, but we have two questions in the chat. So if Geshe-la can give us 5 more minutes, and if you think it's okay, can we take these 2 questions, Geshe-la? We have 2 more questions. If question is simple, we can do. Otherwise, I can give the answer in next class. We'll see. The simple question is very tough. Tô vendo uma só, do Juan Felipe. Qual a outra pergunta? Juan Felipe falando, como poderia a paciência em vez da raiva funcionar como motor para alavancar transformações sociais para a justiça? So one question, Geshe-la, is how can we use patience instead of anger to promote social
changes regarding justice and exploitation of people? How can we use patience instead of anger in these situations? Yeah, Desculpa. these answers will become in the next classes. We talk about how to cultivate the patience. So we'll give you the next teachings. Ok. Então, o Juan perguntou como que a paciência, em vez da raiva, poderia funcionar para alavancar as transformações sociais, na luta pela justiça e tudo mais, né? Então, o Geshe-la está dizendo que nas próximas aulas esse tema vai vir mesmo. A gente vai discutir isso nas próximas aulas, então ele vai deixar para as próximas aulas. Então, acho que agora a gente pode encerrar, né? Okay. That's all? Yeah, Yeah, that's all. thank you. Okay, so today is the only disadvantages of anger. The solution will come next class. So, it's not just everything finished today. So solution will come the next time. So next class will give you more better understanding the patience. Então, hoje o tema para nós aqui é as desvantagens da raiva. As soluções virão nos próximos dias. Então, a gente não vai resolver tudo hoje mesmo, né? A gente vai receber esses ensinamentos nos próximos dias e vai receber essas respostas também. Thank you very much, Geshe-la. Geshe-la, are we going to have any prayer right now? Yes. Finally, conclusion prayer. So do you want to say something, or after the conclusion you want to say? After the conclusion prayer. Okay. So as a Buddhist tradition, whatever we accumulate virtues, merit through these discussions, before our anger will going to destroy her. So rather, if we dedicate that, then anger will not able to destroy her. So dedication is very skillful. When you dedicate your virtues, then next, when anger arises, your dedication merit will not able to destroy her. So therefore, as a Buddhist, whenever do any practice, we do something good things, before anger arises, we already dedicate. We already put it in saving account. So it will not going to steal with anybody's, right? So we're going to do a small dedication prayers. And, today in the world, this pandemic, and some countries, have so big problems going on. The people, how much suffer, right? The Middle East and around there's so much things going on. So we should really dedicate to benefit to entire sentient beings. And the world should remain more peaceful, more harmony, and sentient beings in this planet slowly they're becoming more interest to learn about patience, compassion, forgiveness, right? Then that will bring peaceful world. So we should dedicate on these things, and you should add any other dedication you want to add, and I will recite here a few dedication prayers. Então, na tradição budista, a gente dedica os méritos de qualquer virtude que a gente tem acumulado por meio da nossa prática, né? Então, a dedicação ela é uma forma de proteger os nossos méritos. Se a gente dedica os méritos, a raiva não alcança, não destrói mais esses méritos. É como colocar os méritos dentro de um cofre, está lá guardado, a raiva não consegue mais destruir. Então, antes que a raiva chegue e destrua, os nossos méritos a gente dedica, né? Então, a gente pode dedicar para muitas coisas. A gente pode dedicar para os países que estão sofrendo com a pandemia, inclusive o Brasil, né, e muitos outros países, muitas outras pessoas sofrendo ainda com a pandemia, as questões do Oriente Médio, Afeganistão. A gente pode dedicar para que as pessoas no mundo elas se dediquem mais a cultivar a paciência, o perdão, cultivar a virtude, para que a felicidade possa ser mais ampla, né? Então a gente pode dedicar para isso, e a gente pode também acrescentar qualquer dedicação que a gente quiser. E aí o Geshe-la vai fazer algumas preces, então. Sanamti tanje sipa ye composto ne junji jatu de kata nada chive laftu sibi chole to de ver show kanje jave ko be shinkam so pendan de wa mali jungwe jere sanwa tinzin ja so yi sha be sidi ba to tenju chi chancho semcho rimbo che ma ke pa na ke ju ke ba nyamba me pa yang kone kondo pe ver show penzeti temba sibe to nyeto longi namba miyoshi tembe mangzushi ne temba la ichi nyebe tato kangwar show yangbe jenkam chida yongzhong de nemo tuzui la su mi zhongshin zhonam chuncho diki towa
Pinzo pecho le zo jeju chi. Geshe-la Tuches. Thank you. Geshe-la, I am very, very keen to create the ice of patience in me. Acho que queremos criar o gelo da paciência tudo nós, né? Para a nossa felicidade, é a felicidade daqueles que estão ligados a nós. Obrigada a todos pela presença. Boa noite e até a próxima quinta-feira. Geshe-la, thank you very much. Take care. See you next Thursday. Thank you, Gianni.